વેલકમ ટુ આર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ફિટર ટ્રેડના ફિટિંગ એસેમ્બલી ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે. ક્વેશ્ચન્સ. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ફિટ? આ ફિટનું નામ શું છે? The right answer is A. Clearance fit. What is the term of the algebraic difference between a size to its corresponding basic size? કદ વચ્ચેના બીજગણિતીય તફાવત અને તેના અનુરૂપ મૂળભૂત કદને શું કહેવાય છે? The right answer is A. Deviation. What is the upper limit of the component size? Component size ની upper limit શું હોય છે? The right answer is A. 20.008. What is the term used for the relationship exists between two matching parts? Matching ભાગો વચ્ચેના relationship માટે શું શબ્દ વપરાય છે? The right answer is B. Fit. What is the least count of vernier micrometer? Vernier micrometer ની ઓછામાં ઓછી ક્ષમતા કેટલી છે? Right answer is B. 0.001 mm. What is name of the tool? આ ટૂલનું નામ શું છે? Right answer is C. Flat scraper. How chipped out scraper can be repaired? Chip out scraper ને કેવી રીતે રિપેર કરી શકાય? The right answer is D. Grinding and honing. Which part of vernier micrometer is marked with vernier scale graduation? Vernier micrometer નો કયો ભાગ vernier scale graduation સાથે ચિહ્નિત થયેલ છે? The right answer is D. Barrel. Which instrument is used to measure the effective diameter of screw threads? Screw thread ના અસરકારક વ્યાસને માપવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is A. Screw thread micrometer. What is the name of part marked X in dial gauge? Dial gauge માં X તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? The right answer is B. Plunger. What is the lower limit of size if dimension is stated as? Lower limit size શું છે જો પરિમાણ નીચે મુજબ જણાવવામાં આવે છે? The right answer is A. 25 mm. What is the name of system if the size of the hole is kept constant, shaft is varied? જો છિદ્રનું કદ ફિક્સ રાખવામાં આવે અને શાફ્ટ સતત બદલવામાં આવે તો સિસ્ટમનું નામ શું છે? The right answer is D. Hole basis system. What is the algebraic difference between the actual size and its corresponding basic size? વાસ્તવિક કદ અને તેના અનુરૂપ મૂળભૂત કદ વચ્ચે બીજગણિત તફાવત શું છે? The right answer is A. Actual deviation. Which device is used in conjunction with dial test indicator? Dial test indicator સાથે કયા ડિવાઇસનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is D. Stand. Which scraper is used to scrape small diameter holes and deburring edges of holes? કયા સ્ક્રેપરનો ઉપયોગ નાના વ્યાસના છિદ્રો અને છિદ્રોની કિનારીઓને ઘસવા માટે થાય છે? The right answer is D. Triangular scraper.
Which surface is used for scraping large bearing surface? મોટી બેરિંગ સપાટીને સ્ક્રેપ કરવા માટે કઈ સપાટીનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ એ, બુલ નોઝ સ્ક્રેપર. Which is grade of tolerance? ટોલરન્સનો ગ્રેડ કયો છે? The right answer is A, fundamental tolerance. What is the maximum limit of size if the basic size of the hole is 25 mm and the deviation is plus or minus 0.2 mm? જો હોલની બેઝિક સાઇઝ 25 મિલીમીટર હોય અને વિચલન પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 મિલીમીટર હોય તો કદની મહત્તમ મર્યાદા કેટલી છે? The right answer is C, 25.2 mm. What is the name of part marked X? X ચિહ્નિત ભાગનું નામ શું છે? The right answer is C, plunger. What is the name of the instrument? સાધનનું નામ શું છે? The right answer is A, dial test indicator, lever type. What is the name of feet? ફીટનું નામ શું છે? The right answer is C, interference feet. Which term indicates the difference between the maximum limit of size and minimum limit of size? કયો શબ્દ maximum limit size અને minimum limit size વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે? The right answer is C, tolerance. Which type of feet the tolerance zone of hole is below the tolerance zone of shaft? કયા પ્રકારના ફીટમાં હોલનો ટોલરન્સ ઝોન શાફ્ટના ટોલરન્સ ઝોનની નીચે હોય છે? The right answer is C, interference feet. Which term indicates the algebraic difference between the actual size and its corresponding basic size? કયો શબ્દ વાસ્તવિક કદ અને તેના અનુરૂપ મૂળભૂત કદ વચ્ચે બીજગણિતીય તફાવત સૂચવે છે? The right answer is A, actual deviation. What is the name of the tool? સાધનનું નામ શું છે? The right answer is A, half round scraper. What is the name of the part marked X of lever type dial test indicator? Lever type dial test indicator ના X ચિહ્નિત ભાગનું નામ શું છે? The right answer is A, stylus. What is marked as X in whole basis system? whole basis system માં X તરીકે ચિહ્નિત શું છે? What is marked as X in whole basis system? whole basis system માં X તરીકે શું ચિહ્નિત થયેલ છે? The right answer is A, tolerance. What is the expression of 30H7 by G6? 30H7 by G6 ની અભિવ્યક્તિ શું છે? The right answer is A, fit. What is the type of fit if the maximum size hole is larger than minimum size of shaft? જો મહત્તમ કદનું છિદ્ર લઘુત્તમ કદના શાફ્ટ કરતા મોટું હોય તો ફિટનો પ્રકાર શું છે? The right answer is A, clearance fit. What is the name of the part marked X in dial test indicator? dial test indicator માં X ચિહ્નિત ભાગનું નામ શું છે? The right answer is A, bezel clamp. What is the angle of holding the scrapers for soft metal? નરમ ધાતુઓ માટે સ્ક્રેપરને પકડી રાખવાનો કોણ શું છે?
The right answer is A, 20 degree. What is the marked as X? X તરીકે શું ચિહ્નિત થયેલ છે? The right answer is A, upper deviation. What is the upper deviation of the component size? ઘટક કદનું ઉપરનું વિચલન શું છે? The right answer is A, 0.008. What is the lower limit of size if dimension is stated as in a drawing? વ્યક્તિગત કદ મર્યાદા શું છે જો પરિમાણો લેખનમાં જણાવવામાં આવ્યા હોય? The right answer is A, 24.75 mm. What is the marked as X? X તરીકે શું ચિહ્નિત થયેલ છે? The right answer is A, tolerance zone. Which part indicates the reading of dial test indicates? Which part indicates the reading of dial test indicator? Dial test indicator નું કયો ભાગ રીડિંગ દર્શાવે છે? The right answer is C, pointer. What is the name of operation? આ ઓપરેશનનું નામ શું છે? The right answer is C, scrapping. Which scraper is used to scrape the center portion of large flat surface? મોટા સપાટીના મધ્ય ભાગને સ્ક્રેપ કરવા માટે કયા સ્ક્રેપરનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is C, flat scraper. What is the name of the instrument? આ ઉપકરણનું નામ શું છે? The right answer is C, screw thread micrometer. Which instrument is used to magnify small variation in size by means of pointer on a graduated dial? Graduated dial દ્વારા કદમાં નાના ફેરફારોને મેગ્નિફાઈ કરવા માટે કયા સાધન વપરાય છે? The right answer is C, dial test indicator. What is the number of fundamental deviation in the BIS system? BIS system માં મૂળભૂત વિચલનની સંખ્યા કેટલી છે? The right answer is C, 25. How many fundamental tolerance grades are available? કેટલા fundamental tolerance grade ઉપલબ્ધ છે? The right answer is C, 18 grade. Which precision instrument is used for comparing and determining the variation in the sizes of the component? કમ્પોનન્ટના કદમાં ભિન્નતાની સરખામણી કરવા અને નક્કી કરવા માટે કયા ચોકસાઈ સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is C, dial test indicator. Which mechanism is used in the lever type dial test indicator? લીવર ટાઈપ ડાયલ ટેસ્ટ ઇન્ડિકેટરમાં કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is C, lever and scroll. Which comparator is used in mass production? જથ્થાબંધ ઉત્પાદનમાં કયા કમ્પેરેટરનો ઉપયોગ થાય છે? The right answer is C, pneumatic. Which gauge used to check internal thread of components? કયો ગેજ ઘટકોના આંતરિક થ્રેડને તપાસવા માટે વપરાય છે? The right answer is C, thread plug gauge. What is the extreme permissible sizes within which the operator is expected to make the component? ઓપરેટર દ્વારા ભાગનું ઉત્પાદન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તે પરિમાણનું સ્વીકૃત કદ શું છે?
The right answer is C. Limits of size. What is the size of the component by actual measurement after it is manufactured? ઉત્પાદન પછીના ભાગના વાસ્તવિક કદને શું કહેવાય છે? The right answer is C. Actual size. Dimension is stated as 25 plus or minus 0.02 mm in a drawing. What is the tolerance? જ્યાં ડ્રોઈંગમાં પરિમાણ 25 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.02 mm તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે તો ટોલરન્સ શું થશે? The right answer is C. 0.04 mm. How to identify high spots while scraping? સ્ક્રેપિંગ કરતી વખતે હાઈ સ્ક્રેપિંગ કેવી રીતે ઓળખશો? The right answer is C. Prussian blue. What is the smaller of the two limits of size? કદની બે મર્યાદાઓમાંથી કઈ નાની છે? The right answer is C. Minimum limit of size. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is turning.